Starting this edition with some breaking news now coming in. Shiv Sena parliamentarians met Home Minister Amit Shah in the national capital today. Now the meeting comes along the sidelines of Eknath Shinde briefing the media that the final decision on the Chief Minister's pace will be taken by the Prime Minister. He further said that whatever decision is taken by the BJP top brass, it will be accepted. On your screens right now, Shiv Sena parliamentarians greeting Home Minister inside the Parliament premises. This comes at a time when the Shiv Sena has now made it clear that they do not have a problem with the decision to be taken by the Bharatiya Janata Party, essentially paving the way for a BJP Chief Minister. In fact, remember, BJP's legislative party meeting is yet to be convened. BJP hasn't even announced their observers. And no decision has been taken so far as to who exactly will be leading the Mahayuti. Shiv Sena leaders have been demanding that Eknath Shinde should be made the Chief Minister, but now Eknath Shinde making it clear that Shiv Sena won't be coming in between. Let me bring in my colleague Harsha, who's joining us from outside the Parliament. Harsha, Shiv Sena parliamentarians meeting Union Home Minister Amit Shah. What more details are you picking up in terms of the meeting that's likely to take place tomorrow? So, Shravan, today the meeting was where the 7 Shiv Sena MPs met the Home Minister. This was on the sidelines of the press conference, which Eknath Shinde did today in Thane. And we're getting to know tomorrow late evening, there's a very important meeting between the Mahayuti leaders, which will be between Ajit Pawar, Devendra Fadnavis, Eknath Shinde, Praful Patel and HM will also be present in this meeting. Today meeting, what was told to us was merely a courtesy meeting, because now the speculations which are being hinted out are that now the CM could be from the BJP, to which now most of the Shiv Senics have accepted, and they clearly stated that we went to meet HM. It was a courtesy meeting, and also the sources also tell us that Eknath Shinde will be arriving tomorrow in the national capital. The Mahayuti important meeting to take place tomorrow, after which the decision of the 2 observers leaving for Maharashtra will come. The news will come tomorrow, and we are likely being told that on 30th of November, all the final decision that who will be taking oath as the CM will be announced by the BJP, which will be the official announcement. But tomorrow is a very important key meeting of the Mahayuti. Right. In fact, the sources tell us that the Shiv Senics have cleared. The Shiv Senics are not all pins and needles. They have full confidence, and their entire support is with the Mahayuti. And the final decision is laid with the BJP senior leadership, who they want to make the CM. Back to you. Well, in fact, let's also listen in to what Eknath Shinde and Devendra Fadnavis had to say earlier in the day. ये 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। मुख्यमंत्री कोण होणार चर्चा सुरू आहे, तोच प्रश्न पुन्हा एकदा। या चर्चेला लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल। तिन्ही पक्ष मिळून
आमचे जे श्रेष्ठी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल. मुख्यमंत्री पदाची जशी चर्चा सुरू आहे तशी राज्यातल्या वेगवेगळ्या आमदारांना सुद्धा मंत्री होण्याची इच्छा निर्माण झालेली आहे. त्यांची सुद्धा उत्सुकता ताणली जाते. आधी मुख्यमंत्री ठरेल तर मग मुख्यमंत्री मंत्री ठरवतील. त्यामुळे मला असं वाटतं की आधी मुख्यमंत्र्यांची वाट पाहावी, त्यानंतर मंत्र्यांची पण जी काही नावं आहेत ती आपल्याला लक्षात येतील. ठाकरे ईव्हीएम वरून विरोधी पक्ष आता जन आंदोलन सुरू करत आहे. वेगवेगळ्या पद्धतीचे केसेस करायला आदेश दिलेले शरद पवार असतील सगळ्या पक्षाचे. याचं उत्तर हे काल सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेलं आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने क्लिअर कट सांगितलं आहे की तुम्ही हारले की ईव्हीएम वाईट ही पद्धत बंद करा. ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ आहे, ईव्हीएमची पद्धत चालूच राहणार आहे हे सांगितलेलं आहे. हा रडीचा डाव आता बंद केला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची मते ठाकरेंना मिळाली नसल्यामुळे ते आगामी निवडणुका स्वबळावर लढवणार असल्याचं किंवा ते महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याची चर्चा असेल. तर मला याची किंवा काही भाजपा आता स्थानिक स्वराज्य संस्था सोबळावर लढणार अशी चर्चा. ते तर आम्ही मिळून ठरवतो. काही अजून वेळ आहे तर- शपथविधी